We adore you. Only you. Silondolo se. We worship you. Only you. Silondolo se. We cry to you. Only you. Silondolo se. Silondolo se. Sifo, can you worship? Silondolose, 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 go see. Oh, silondolose, silondolose, oh, silondolose, go see. Everybody, silondolose, silondolose, bona ka lebitso la morena Jesu re leboga modimo le mathapameng a oba masegareng ana a letšatši la lekgono le letšatši la morena tshebeletsong ya rena ya Sunday re a le amogela ka lebitso la morena Jesu ikwele le amogelegile ka ra tshebeletso ya rena tšatšing la lekgono lena ke dumela modimo gore mogau wa modimo ile bonagala ka ra maphelo a rena ke thabile pelong ya ka e reng ke le amogeleng ka ofela botlhe ba lebeletše mo Facebook nako e sa le gona o ka re joina you are welcome mo leng gona re a amogela ka lebitso la morena Jesu re dumela modimo le tšatši la lekgono lena gore re ile bona mogau wa modimo o tla fihlelela maphelo a rena ke a dumela gore ga ona se palelang modimo ga ona seo se hlolang modimo ke magona tšohle wa re gonela
ka mehla jwale ntle le senyo ya nako babogedi ba rategang mona Facebook le sa lebeletše jwale re ile ba re ya lentšu la modimo le ke dumelang modimo ka pelo ya ka moka gore le ilo gola maphelo a rena mesong ena a re ba le lentšu la modimo bukeng ya 2 Peter chapter 1 2 Peter chapter 1 sehlogo sa molaetša wa mesong ena ya letšatši la morena ke se reng rebuilding the walls of faith, rebuilding the walls of faith. Ke mo ke reng letšatši la lekgono ke a dumela gore modimo o na le morero ka bophelo ba hao, modimo ya iponagatša bophelong ba hao. Re ile ba re lentšu la modimo bukeng ya 2 Peter chapter 1 from verse 2. 2 Peter chapter 1 from verse 2 e balega ka tsela e. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through this, he has given us his great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Verse 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. A re tswale mahlo ke rapele. Modimo ka wa le godimong tatao morena Jesu re leboga palo ya lentšu la lena modimo ka le mesong ena re leboga modimo ka gore le bolele le maphelo a rena ka lentšu la lena ke a dumela modimo ka le nakong ye gore modimo ka re lo kwa lena le bolela le maphelo a rena moyo halalelang bula ditsebe tša rena bula ditsebe tša babogedi bohle ba bogetšeng re nyaka o kwa wena morena le sebakeng se a ke bohle ba theleditšeng a ke bohle ba lebeletšeng ba seke ba kwanna modimo ba kwelena modimo ka le bolela le maphelo a bona molomo wa ka o šomišeng go tliša molaetša go bohle ba lebeletšeng ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke a rapela gore mogau wa lena o bonagale dipelong tša rena gone jwale maphelong a rena ke a rapela ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta tlotša leleme le molomo wa ka modimo wa ka gobane lentšu le lengwe le lengwe le tlotšwa molomong wa ka a ebe le tla golang bohle ba bogetšeng le nna modimo ga ke benefite go tšwa molaetšeng ona ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke a rapela ke rapela bohle ba leng discouraged ke rapela bohle ba ba feletšeng ke tumelo ke rapela bohle modimo ka ba latlhegetseng ke kholofelo ya go kholofela morena Jesu modimo ka ba tlatšeng ka maatla a maswa lentšwela le re ba kholofedi ba lena morena ba fiwa maatla a maswa ba ganyela ba salape ba hlatloga bokanong ke a rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta re a le dumela modimo ka le mesong ena gobane le modimo le ilo bonagala ka lebitso la morena Jesu amen. Re a leboga babogedi ba rategang re leboga modimo modimo a le šegofatšeng a le direng ka botho re sa badile lentšu la modimo bukeng ya 2 Peter chapter 1 from verse 3 ke nyaka gore ke bušeletše verse 5 then ke thegonyana le yona then e bo re a molaetšeng. For this very reason make every effort to add your faith goodness, and to goodness knowledge,
and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Rebuilding walls of faith. Mo ga di ratehang mo lapeng o sa lebeletse molaetša ona. Ke Sunday le khono lena baruti bongata jwa rena re rera mona di phone tša rena goba mona social media, Facebook live, ka lebaka la gore ha ra kgona go kopanela ra ba ntlong ya modimo. Mola re tseba gore ke letšatši la morena re ne re tlameile e bo re kopanetše jwale ka kereke ya modimo, empa nakong yena re kreile monyetla, re kreile sebaka sa o aga ka leswa, sa o aga gape tumelo tša rena. Re kreile nako mmogedi a ratehang, ena ke nako ya motho mang le mang yo a reng ke phološitšwe, yo a reng ke nna ngwana wa modimo, gore a dule fase a stadiše faith ya hae, a stadiše phološo ya hae, a lebelele ka ra phološo ya hae gore na o sa tshwere yona ka nnete na, a tumelo ya hae e sa tile na, a o sa eme tumelong ka nnete na. Ena ke nako, ona ke monyetla o mobotse wa gore motho mang le mang a lebelele bophelo ba hae ba phološo, a bale gabotse, a dipadišiše gabotse goba a dinyakišiše gabotse gore tumelo ya ka e sa tile na. Ena ke nako mmogedi a ratehang, ha se nako ya go bapala, ha se nako ya go tšea break, ha se nako ya go ya maeto. Ena ke nako ya gore motho mang le mang a itekodišiše gabotse gona merako ya hae ya tumelo e sa agegile gabotse na. But if not, this is the time for rebuilding walls of faith. Ena ke nako ya go aga ka leswa merako ya tumelo tša rena. Ke merako ya tumelo tša rena e tiile, e agegile, re tla kgona go ba effective, re tla kgona go ba productive. But there are certain things tše motho a tshwantša di dire to build the walls of faith. Lentsweng la modimo mona re badileng gona, verse 5, for this very reason make every effort to add to your faith goodness. Oh modimo, for this very reason make an effort to add to your faith goodness. Re phela nakong yeo batho ba sa itshwenyeng. Ge ke bala ka Bible ya Sepedi e re lena ke lona lebaka la gore motho o mongwe le mongwe a ikukurupele go aga tumelo ya hae ka botho. Ka mantswe a mangwe jwale ka bana ba modimo re tlameile go ikukurupa, re tlameile go phuta effort ka go loka tumelong tša rena. Mogedi a ratehang, tumelo ya hao e tlameile e be e itileng, e tlameile e be e eme, merako ya yona e eme. Ka mantswe a mangwe ke dumela gore nakong tše di fetileng 2019 go bile le ntho tše ngata tše dirileng gore merako ya batho ya tumelo e phušuge goba e be le mašoba, e phulege di-holes. 2019, 2020 batho ba bantši ba leng ba Kreste, bontši jwa bona ba ne ba tlogile modimong, bontši jwa rena re ne re latlhegetše ke kholofelo, re ne re lositše hope go modimo wa rena. Bontši jwa batho ba ne ba latlhegetše ke modimo ya phelang,
re ne re ile le ditumo le dikganyogo tša nama tša mekgwa le mephelelo ya lefase lena. Ba bantši ba batho merako ya bona ya tumelo ile ya phušuga ka baka la dikganyogo tša bona tša gore re nyaka gore go be le dintho tše re di tshwarang, ba ba le medingwana e ba e tshwarang, ba botšiwa maaka, ba botšiwa diporofeto tše di destroyang merako ya tumelo ya bona. Ba šala ba tshware dintho tša go tshwariwa ka matsogo, ba tlogela Modimo ya phela, ya ba gore tumelo tša bona, ya ba gore merako ya tumelo ya bona e ya phušuga. Jwale ena ke nako 2021, ke nako ya go aga ka leswa merako ya tumelo tša rena. Sa mathomo re rapelle go loka ka ra tumelo ya rena, re rapelle gore Modimo a re thuše re tlale ka go loka. Morako wa mathomo wa toko o be gona maphelong a rena. Mokreste o mongwe le o mongwe go ba le toko ka ra hae, gobane ge motho e le mokreste a na le toko ka ra bophelo ba hae. Batho ge ba mmona ba bona solution ya mathata a bona, batho ge ba mmona ba bona mo ba ka kwang theresho ya lentšu la Modimo e tla lokolla maphelo a bona, because lentšu la Modimo le re you shall know the truth and the truth shall set you free. Mokreste o mongwe le o mongwe ga ka tlala ka toko ka ra hae, leboto la toko la ema tumelong ya hae, then batho ba sa tsebeng Modimo, batho ba so phološweng, ba tla kgona go bona Modimo ka ra bophelo ba motho ona. Motheletši a ratehang, ikokoropele go dira toko. Ke kgatla ke Paulo mohlanka Modimo bola mantšwa o re ha ke re ke šetše ke dithupile, ha ke re ke šetše ke thupile mphapatlhogo wa ka, but ke a phegelela, ke a kganyelela go ya go tshwara, go ya go thopa mphapatlhogo ona. Jwale le rena re katanela go loka, re katanela go dira gabotse le Modimo, re katanela go ba in a good position le Modimo, go loka ga rena a o tiše tumelo tša rena. O Modimo, motheletši a ratehang, lentšu la Modimo ge le tšwela pele le re go loka go tlatšwe ka tsebo. Lentšu la Modimo le re setšhaba sa ka se a lahlega ka lebaka la go hloka tsebo, gobane tsebo e nyaditšwe ke bona. Morako wa tsebo o tlameile go ba gona go eda godimo ga tumelo ya hao, to build your faith. Morako wa tsebo, we need a divine knowledge. Tsebo di ngata, batho ba tseba dintho tše dintši, but tsebo ya ona ga e divine, a se ya legodimo. We need a divine knowledge gore e be nngwe e tše aga morako wa tumelo ya hao. Ge morako wa tumelo ya motho o le strong, motho o kgona go ema, motho o kgona go fenya dintwa tša lebanang le tšona. Re phela nakong ye thata, re phela mabakeng a se monate, tšatši ka letšatši re kwa di bad news, but now go tlhokega batho ba tumelo tša bona di tile, ba ba re le ge re kwa di bad news letšatši ka letšatši, but we will remain strong, we will remain standing, we will remain believing in God. Go tlhokega batho ba ba ka re kekebela ba ra shakega, re tseba molopolodi wa rena. Jopa bolla mantšwana o re ba re ke a tseba gore molopolodi wa ka o ya phela, gobane Jopa tumelo ya hae e ne e tiile, Jopa merako ya tumelo ya hae e ne e eme gabotse. Jwale le wena mesong ena mmogedi ya ratehang, merako ya tumelo ya hao e tlameile e eme gabotse. Be unshakable. Ha ona ntho e ka o shikinyang, ha ona ntho e ka shakang tumelo ya hao, ha ona ntho e ka tlosang trust ya gago go Modimo.
ka merako ya tumelo ya hao e agegile gabotse. Wa liwa ka dintho tse ngata, mara wena mmogedi ya ratehang ka nnete ge letšatši la lekgolo lena o ka kwa molaetša ona gore wa tseba keng ke ilo aga merako ka leswa, merako ya tumelo ya ka ge ke bane boloki bo ne bo se gona, because batho ba pholoswa ba tla kereke mara boloki bo se gona. Ya ba gore motho o khutile ka o bitša leina la Morena Jesu, ya ba gore motho o khutile ka ra kereke go loka o se gona ka ra hae ene ka o fetišiša. Oh Modimo, ya ba gore o tlhoka tsebo, o tlhoka a divine knowledge. Go na le ntho engwe ke ratang go eda ka yona again mona, a divine understanding. Motho ge a phološitše o tlamehile a nne le a divine understanding. Number 3, o tlamehile a be le a divine wisdom jwale ka mokreste, because ka ra boloki ge motho a lokile, ge motho a le righteous before the eyes of God, o na le a divine knowledge, a divine understanding, and a divine wisdom. Mogedi ya ratehang, this is the time for rebuilding walls of faith. Ha se nako yena ya go tshwarella re bo mama ba fetile lefase, re tla bo ke nako ya go aga ka leswa merako ya tumelo tša rena. Yena ke nako mogedi ya ratehang. Ba bang ba rena re a phela today, Modimo re file this opportunity to build, to rebuild the walls of faith. Ore pele o ka feta lefaseng lena, e bore merako ya tumelo ya hao e tiile, o no rutse o dumela Modimo, ha ona ntho e o tloša pele ga Modimo. Motho o merako ya hae e tiile, o bola mantso o tshwana le Paul, o na a keng se se ka re arogantšha le lerato la Modimo. O ra e ka ba tlhomaro, e ka ba malwetši, e ka ba lefu, but o re ga se gona seo se ka re arogantšhang le lerato la Modimo. Why? Tumelo ya Paul e ne e tiile, merako ya tumelo ya hae e ne e tiile, o na eme tumelong le go tshepa Modimo ya mmiditšeng. Jwale le wena mogedi ya ratehang, le wena o sa lebeletše molaetša o tšatši la lekgolo lena, nko o dule fase nako yena o leng ka re ga yona, to study the word of God. Studiša lentšu la Modimo, studiša tumelo ya hao gore na merako ya yona e sa tile na, a o sa eme tumelong na. Ke mo Morena Jesu a reng a na mohlomorwa motho a boyang a o tla kry-a tumelo e sa le gona na. Mohlomorwa motho a boya a o tla kry-a tumelo e sa le gona na. Bakreste a tumelo e sa le gona na, a merako ya tumelo e sa eme na. Ipotšiše potšišo ena, a mohlomorwa motho a boya o tla hwetša tumelo e sa le gona na. Jesus. And to knowledge, self-control. And to knowledge, self-control. Batho ba phološitšwe mara a ba kgone go itshwara, ga bana maitshwaro a mabotse. Maitshwaro a bona ga a laetše bo Modimo, because bokreste ko laetša Modimo ka ra bophelo ba hao. Batho anke ba bone Modimo ka ra bophelo ba hao. O ka se nne mokreste batho ba bona lefase, ba bona motho go wena. Batho ba tlamehile ba bone Modimo ka ra bophelo ba hao. Go se le taba gore na maemo a reng, but batho ba tlamehile ba bone Modimo ka ra bophelo ba hao. Nako ye batho ba complaina, nako ye batho ba nyamile, nako ye batho ba llang, ba re ge ba lebelela matlho a bona ba bontšha lefu, wena ke o tshwane le Stefane. Batho ba re ge ba bona maswika a mmetha, but yena a se ka bona maswika a mmetha, a bone legodimo le bulegile, a bone morwa motho a eme ka lehlakore le letona la Modimo.
Stefano bane tumelo ya hae ne tile le ge bane ba mo kgetla ka maswika ha ka bona maswika a mo kgetla o ile a bona le godimo le bulegile ba kae batho tsa tsile le kholena mo tsebo ya bona ba kae o ketjang ka maitshwaro a mabotse maitshwaro a o šupetša bomodimo ka ra bophelo ba motho self control ka lebaka la nako ena ke nang le yona e re ke fetele pelenyana to self control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Woo. Oh Mutimo. Verse 8. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kamantsho mangwe ge merako e phušugile tumelo motho o ba unproductive. Ge merako ya tumelo e phušugile motho o ba ineffective. Motho ga be effective because merako ya tumelo e phušugile. Go ba lentšho la modimo ge re bala the book of Hebrews chapter 11 le re gomme o kgatla modimo ga o kgonege ka go se tumelo. Ka mantšho mangwe go kgatla modimo o kgonagala ge motho a dumela modimo. Modimo o mešara o kgatla a gago go balela gore ke tumelo. Lentšho la modimo le re Abrahama o baletšwe tumelo gore ke toko. Go biditšwe moloki ka lebaka la gore a ile a dumela modimo maemo a sa dumele. Lentšho la modimo le re le ge popelo ya Sara e ne fihlile mafelelong e reached menopause, but Abrahama o ile a dumela modimo gore tšole jwale gore o tlo bitswa ena tatago bontši jwa ditšhaba, because o ne a dumela modimo gore modimo ya mo tshepišitšeng o na le bokgoni jwa go phethagatša seo a mo tshepišitšeng sona. So gore o be productive mo ge di a rategang e tlameile bore merako ya hao ya tumelo e tiile. O dumela modimo o sa belaele, o tshepa modimo ka pelo ya hao ka moka. Mo ge di a rategang ke tšwele pele. But whoever, verse 9, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Ba senang these qualities, tše re di badileng, tše di agileng tumelo tša bona, ba jwale ka difofu, they are blind. Motho e leng sefofu le ga ka apara diaparo tše di botse because ga a di bone, kae o tla ba lebetse gore o na apereng ka lebaka la gore ga a di bone. Empa batho ba matlho a bona a bulegileng because ba na le these qualities tumelong tša bona, matlho a bona a dula a bulegile, a ba lebale gore dibitšarena di hlatswitšwe ka madi a morena Jesu ke rena bana ba modimo. So ba na le maitshwaro a mabotse, ba na le tsebo e tletšeng ya o tseba Kriste Jesu. Ke rata Paul or I want to know Christ and the power of his resurrection. I want to know Christ. Re tlameha re be le tsebo e tletšeng ya o tseba Kriste Jesu. Oh mo ge di a rategang a re balele lentšu la modimo.
Romans chapter 12. Romans chapter 12 from verse 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Merako e mengwe ya tumelo e thubile ke gore batho ba ile ba kopisha mekgwa le mephelelo ya lefase lena. Ke ba bona dintho tša lefase goba ba dira dibe ba letlega ba ja dipelo le bona ba ya ka go letlega. Ke mo lentšho la modimo le re o se ke wa ja pelo ge bona mo dira dibe a letlega. Di-desires, ditumo tša o nyaka go ikhwetša re tshwana le lefase ke tšone di destroyileng merako ya tumelo tša batho. Then ba fitlhelela ko tloša mebele ya bona go modimo e ba neng ba ifile modimo jwale ka ditlhabelo tše phelang tšeo di kgatlhang modimo. O e le mokgwa o mobotse wa go phagamiša modimo, empa batho ba di remova go modimo ba di tlotša because lentšu la modimo re ge motho e le wa kreste ke sebophiwa se seswa ka mantšu a mangwe ge motho a phološwa a amogela morena jesu automatically e ba ngwana wa modimo. Jwale ka ngwana o tlamehile a be le dilo tša ithutang tšona until a e ba well matured mo le tumelo ya hae e tla be e eme e tiile ebile a trusta modimo. But batho before ba ka ba well matured ba di remova go modimo ka lebaka la di-behaviors le mekgwa ya lefase lena ka baka la gore ba nyaka go ikhwetša ba kgona go feta ka ra maemo a lefase lena. Batho ba o amogela ba sa o amogele nko eme o be ngwana wa modimo. Dumela modimo ka pelo ya gago ka moka. Bolela leina la morena jesu. Satane a rata a sa rate, batho ba rata ba sa rate. Ema tumelong ya gago, tia tumelong ya gago, ema o emele modimo, tshepa modimo ka pelo ya gago ka moka. Aga merako ya tumelo ya gago ka tšotlhe tšeo di leng lentšong la modimo, because modimo o re tshepišitše ka maatla a hae, ditshepišo tša hae tše sa fetogeng tše di dulang di le gona letšatši ka letšatši. Mo ga di a rategang mesong yena ke sa šerile le yone lentšu la modimo about rebuilding the walls of faith. This is your time, this is your opportunity to rebuild the walls of faith. This is your opportunity. Don't miss this opportunity. Don't miss this opportunity. My friend, my brother, my father, please don't miss this opportunity for rebuilding walls of faith. Ge re ka lebella merako ya Jericho, gore batho ba Jericho ba ile ba aga morako o ile re go ya ka bona go no sena motho wa nama le madi wa ka o phushulang. Ba ne ba aga merako yena e le go ditota go di tšhireletša, kante ba ne ba sa tsebe gore ke merako eo agwa ka matsogo a motho. Ba ne ba hloka morako o ka agwang ke modimo ka lentšu la hae. Ba ne ba hloka go tseba gore morako o agileng ke modimo ka lentšu la hae ga ona ntho e ka o phushulang, ga ona ntho e ka o shakang, o ema o tiile. Jwale le wena mogedi a rategang mo lelapeng o sa lebeletše jwale, morako wa hao wa tumelo
a o nne strong, a o tie tumelong le thatong ya matla a hae e leng Kriste Jesu, mothomi le mophethi wa ditumelo tša rena. Iša mahlo a gago go yena, dumela yena ka dinako tsohle. Gobane lentšu la Modimo le re leina la Morena ke sebo se se thata baloki ba tšhabela go lona ba phologa. Re tšhabetše go Morena Jesu. Ena ke nako ya gore motho mang le mang a age ka leswa merako ya tumelo ya hae. I challenge you this morning gore aga ka leswa merako ya tumelo ya bophelo ba hao. Ke dumela Modimo gore o ilo survivor kara seemo se na re lebaneng le sona ge tumelo ya hao e tiile. O ka aga ka leswa merako ya tumelo ya hao. Ha ona ntho e ka o shakang, ha ona ntho e ka o tlošang go Morena Jesu, ha ona ntho e ka o tlošang go Modimo. Aga ka leswa merako ya tumelo ya hao. Rebuilding walls of faith. Re ilo rapela mogedi a ratehang. Present your bodies as a living sacrifice before God. Fana ka mmele wa hao jwale ka setlhabelo se phelang. Modimo ka sonyatše bontši jwa rena ba rene re latlhegile. Ke rapela Modimo gore re sokologe ba ile reng merako ene e phušugile, e phušutše ke dikganyego tša lefase lena, e phušutše ke go nyaka go tshwara medingwana ya lefase lena, go nyaka go tshwana le batho ba bangwe. Re ile rapela ra sokologa pele ga Modimo gore re age ka leswa merako ya tumelo tša rena. Mogedi a ratehang a re tswalle mahlo ke rapele le wena. Modimo ka ka lebitso la Morena Jesu Kriste wa Nazareta ke a rapela gore Modimo ka ya lokileng bane ba hao bohle ba sa kwele molaetša wa hao. Modimo ka re sokologe pele ya hao. Re bula dipelo tša rena ke tšena Modimo wa ile o tseba dipelo tša rena, o tseba le diphiri le makunutu a leng dipelong tša rena. Modimo ka o ya tseba gore re ile ra o lahla, re ile ra o tlogela. Ena ke nako ya o aga ka leswa merako ya tumelo tša rena. Ena ke nako ya gore Modimo ka re inyakele sefahlego sa gago. Ena ke nako Modimo ka ya gore re batamelane le wena. Modimo ka ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu re a sokologa pele ya hao jwale ka setšhaba sa hao. Re a rapela goba lentšu la hao le bolamantšwa gore ge setšhaba sa gago se bitšwang ka leina la gago ge se ka ikokobetša, ge se ka kwa sa latlha ditsela tša sona tše dimpe, wona o le legodimo Modimo ka o tla kwa thapelo tša rena wa ba wa fodiša le naga ya rena. A ke kereke ya hao Modimo ka e kgone go sokologa, a ke kereke ya hao Modimo ka e kgone go ikokobetša, a ke kereke ya hao e tlale ka botho, a ke kereke ya hao e tlale ka tsebo, a ke kereke ya hao Modimo ka e tlale ka a divine wisdom, a divine understanding. Ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu Kriste wa Nazareta. A ke Modimo ka motho mang le mang ya sa kwele molaetša ona, Modimo ka bophelo ba gae bo fetoge. Modimo ka re mpšhafatše kgopolo ka lebitso la Morena Jesu, mpšhafatša dikgopolo tša rena ka lentšu la hao. Re hlatswe dibi ka madi a Morena Jesu. Modimo ka re batamela lena Modimo wa legodimo. O Morena Jesu, madi a tšhologileng sefapanong a ke a re hlatswe gobane madi a gago a enough go hlatswa dibi go di ska ka hlola di bonagala. Lentšu lao in the book of Isaiah chapter 43 le bolamantšhwa gore gomme ke lena Modimo le phumula go makgeloge a rena le dira ka lebaka la lena gore le se tlhole le bona dibi tša rena le mesongela. Modimo re a rapela re thuše re kgone go sokologa, re thuše re kgone go admita gore Modimo ga re ile ra tloga go wena. Tumelo tša rena di phušugile, merako ya tumelo ya rena e pšhatlegile. Re aga ka leswa gone jwale, re aga ka leswa lentšhwa lena Modimo in the book of Nehemiah chapter 1. Nehemiah Modimo wa lentšhwa lena le re o rile o kwa gore merako ya Jerusalema e phušugile ebile e fišitšwe ka mollo. Lentšhwa lena Modimo le re Nehemiah a rapela a ikokobetša a sokologa o fitlhela ebile a fetša le go phetha meago ya Jerusalema. Ke a rapela
gore merako modimo ka apaya tumelo tša rena e agege e tie re tshepelena ka lebiso la morena Jesu. Modimo ka ke a rapela gore bohle ba bogetšeng gone jwale le bonagale ka ra maphelo a bona, maatla a lena, maatla a moya halalela, maatla a madi a morena Jesu a šome ka ra maphelo a bona ka lebiso la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Modimo ka ke a rapela, ke a le dumela tšatši la lekgone lena gore le modimo. Even from the beginning there was no God besides you. Modimo ka le modimo le noši, a go modimo o mongwe ntle le lena, the same today, yesterday and forever. Modimo re a leboga ka lebitso la morena Jesu. Amen and amen. Re a leboga babogedi ba ratehang mesong ena, re a leboga gore le supported this service re streama live mo Facebook. Announcement e leng gona ke ya gore gona le re tlo ba le re busha re kopana gape ka Labone, re tlo ba re busha gape re kopana gape ka Labone beke tlang from 9 o'clock re tlo ba re kopana gape ka 9 o'clock mo Letši FM 98.6. ge o le around Polokwane, o le around Sekhukhune, o le around Moletši, o le around ga Digale Tefliop 98.6 mo Letši FM, mo le reng o tlo kgona go ba o re kwa live re tla go wena re le sealemoyeng. Then ka o fetiša re tlo ba re live on Facebook mo le reng re tla be re shera lentšu la modimo. And again ka 5:30 etapama re ba le midweek service mo le reng o ilo shegofala mo di aratehang ke swere buka mona, the mending of a broken vessel. Ke ena o ka dikweletša yona cheap 250 rand o ka dikweletša yona e ka gola bophelo ba hao mo di aratehang. Re a leboga modimo a le shegofatše. We come to you, Masha, and only you. Silondolose, Gosi. We come to you. We come to you. You only you, Jesus. Silondolose, Gosi. For we come to you. We come to you, and only you, only you. Silondolose, for we come to you. We come to you. And only you, only you. Silondolose, we run to you. We run to you. Only you, only you. Silondolose, sibalekela kuwe. We run to you. Only you, only you. Mama, silondolose, yeah. We run
Only you. We worship you. Only you. We cry to you. Only you. Can you worship?